of CSE IIUC, Advisor IEEE IIUC Student Branch, WIE Affinity Group. Special guest Atia Binti Aziz, Adjunct Faculty, Department of CSE IIUC. Former Chairperson IEEE IIUC Student Branch, WIE Affinity Group. Former Vice Chairperson IEEE IIUC Student Branch. Former Vice Chairperson IEEE IIUC CS Student Branch Chapter. And Zarin Tasnim, former Vice Chairperson, IEEE IIUC Student Branch, WIE, Affinity Group, former GS, IEEE Club Female Chapter, former Head of Internal Affairs, Hult Prize at IIUC, former Teaching Assistant at IEEE Department IIUC. We also have our honorable keynote speaker, NANZIBA BASNIN ma'am, Erasmus Mundus Scholar, pursuing Joint Master's Program in GENIAL, Assistant Lecturer, Department of CSE, IIUC among us. We are really honored to have all of you among us. Thank you so much for joining with us today within your busy schedules. Now let's begin today's event with the praise of the most merciful Almighty Allah. So for the recitation from the Holy Quran, I'll look forward to the presence of Naziba Maimun, photographer of IEEE IIUC Student Branch, WIE AG, Affinity Group. Assalamu alaikum, everyone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. আমিন। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক, যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়, যিনি বিচার দিবসের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো, এমন ব্যক্তিদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো, তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমিন। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Naziba Maimun, for your wonderful recitation. Now, moving on, I would like to call our guest of honor, Farzana Tasnim ma'am, to share a few wise words with us. Assalamu alaikum. Thank you everyone for joining this event. A special thanks to our speaker, NANZIBA BASNIN, for still connecting with us and handling a webinar of the pathway to prestigious Erasmus Scholarship. I think this kind of webinar help the student to get the proper knowledge and right way to apply, and also make them more confident and actually our students are afraid of applying for a scholarship. They think that it will not be so easy, and most of the time they did not get the proper guideline and they don't have the proper knowledge. I think this webinar will help them a lot. In future, NANZIBA will help the student, inshallah. Thanks everyone. Hello. Thank you, ma'am, for your informative speech. We have made a token of appreciation for you. We will send it to you via mail. We are really grateful for the time and effort you took to share your thoughts with us. Now I would like to call one of our special guests, Atia Binti Aziz Apu, to share a few wise words with us. Thank you so much, Mary. Am I audible? Am I audible? Yes, you are.
Okay, thank you for the confirmation. Thank you all for the warm and fulsome welcome, Humaira. Respected guest, esteemed speaker of the event, beloved executives, most valued participants, faculty members, and my dear students, a very good evening. WI has always been very special to me. It still is. So when I got this invitation to attend as a guest, I was so much delighted. It is indeed a matter of pleasure to me to be present amidst of my beloved executives who were my co-workers back in 2020 and 2021 WI days. I used to take the very place like Humaira took today. I played the very role which Nazrana is playing today with her very own and organized way. However, a good career is its own reward, and no one knows it better than a student willing to leave the comforts of their home and cross international borders to achieve that. Studying abroad helps a person utilize their full potential and be their best version of themselves. Education is one of the critical factors that motivate a student to pursue a degree abroad. Having a higher quality of education helps a student achieve greater heights in their chosen career field. Internationally valid degrees from universities, trained and experienced faculty, modern infrastructure with IT-enabled classroom, state-of-the-art labs and workshops are some of the most important factors while deciding upon the country and university by a student willing to go abroad for studies. There's so many reasons why students choose top-ranked university at developed countries to pursue their degree at. These can be high quality of education, learning a language, gathering corporate experience, career advantages like self-confidence, communication skill, network opportunities, better opportunity to acquire appropriate job after completion of your degree, personal advantages like decision-making, independence, project management, establishment of broad mindset, learning to appreciate smaller things in life, and many more. Once one can guess the journey of or whole process of studying abroad is not an easy ride. There will be so much difficulties and challenges one might face, starting from the application procedure to continuing study totally in an unfamiliar place, which sometimes is not very unchallenging to overcome. Hence, here we are to hear it all from our most favorite NANZIBA BASNIN Apu, personally, who is not just a senior to me, rather a mentor and a sister of mine. So I'm more or less a participant today, just like you guys. There's one more thing I would like to share with you good people, which is IEEE Women in Engineering International Scholarship. Eligible candidates must be female IEEE WI student members who have completed 2 years of undergraduate study in an engineering curriculum at an accredited university or college by the main local accreditation body. The application submission began on 8 September 2022. Submission deadline is on November 8, 2022, which gives you more time. The eligibility requires female IEEE Women in Engineering student member in good standing, full-time undergraduate students who has completed 2 years of undergraduate study in an engineering curriculum at an accredited university or college. Applicants may apply multiple times, but can only be awarded the scholarship one time. I believe many of you will be well suited for this scholarship. Hence, I would request all participants and executives present here to give it a try. For the record, the monetary price for the scholarship shall be a one-time check in amount of USD $2,500, which is around 2,53,000 in Bangladeshi taka. I will be providing the link on chat box for your reference. And again, I would like to thank everyone for honoring me with this opportunity. Hope you all have a great and insightful time today. Thank you. Thank you, Apu, for your informative speech. We are really honored to have you among us and really grateful that you shared your time with us, even being busy with your schedules. We have made a token of appreciation for you. We will send it to you via mail. Thank you. This is a very nice design. Thank you. I appreciate it a lot. Thank you, Apu. Now with delight, I'd like to call our special guest, Zarin Tasnim Apu, to take the floor and share her thoughts with us. Hi everyone, I'm Zain. Am I audible? Yes, you are. All right, you guys might know me or might not know me, but I have been a member of IEEE since 2019 and working with the student branch and WI Affinity group as well. So it actually is a very new experience for me because it feels like a few months ago, I was like all of you guys, a regular student from IIUC who was joining the clubs and IEEE groups and sessions and hosting and all. So first of all, I would like to thank IEEE WI team, the advisors, mentors, and everyone else who thought of me capable as
welcoming me as a special guest. It means a great honor for me. So thank you. And I'm not gonna take too much time or bore you guys with my speech or something like that. I'm just gonna randomly talk about the benefits of IEEE because a lot of students ask me that when they encounter me. So basically, IEEE is a platform where you can learn and improve your skills, which happened to me personally a lot because I have been a member for like 3 years and I have been actively participating in other clubs as well. So what IEEE gives you is that it gives you the skills of team management, time management, leadership skills, which we can use in our educational sectors, job sectors, professional sectors, or maybe in other social sectors as well. I don't know if you guys are aware, but my community have been recently accepted as the Meta Accelerator Program 2022. So the leadership skills I have actually learned are all basically from the IIUC EEE clubs or IEEE clubs. So it actually gives you a lot of strength and confidence. So the most of the benefits that I've got is I learned how to do the time management. I learned team skills, how to manage your team, the leadership skills, how to listen to everyone, give voice to everyone, and participate with everyone with the same opinion and also respect their opinion. Because when you're a leader, you have to maintain that balance between your team as well. So you're going to get that extra knowledge, which your academic courses don't give you usually. So you're going to achieve the skills from these clubs as well. So I would obviously urge my seniors or juniors or whoever is joining this program to be a part of the IEEE and take the membership if you can. And that's all, I guess. So, and also, Atia have mentioned the scholarship program of IEEE that 2022 they're offering. It's a good prize money. It's almost 2,500 USD as far as I have seen. And you just have to be an undergraduate student with 2 years of experience, kind of BSc or engineering sector. So apply for it because the Meta Accelerator program that I got into, I wasn't quite sure that I'll be accepted or selected because I thought I didn't have enough potential to be in it. But I applied for it and went for it anyways. So I had to go through several interviews and so, but then I got selected. So it's never lost if you apply. So I would obviously urge you guys to join and apply in that scholarship. If you get it, that's great. But if you don't get it, then don't get demotivated as well, because it's just a random scholarship. You're gonna get another chances. Like NANZIBA is gonna explain you guys today about all the abroad scholarships today, especially the France one. So just keep your attention on the seminar and enjoy. That's all. Just don't get bored. Don't sleep. That's all. Thank you for inviting me again. Thank you, Apu, for your motivating speech. We are extremely grateful to have you with us today. Thank you, Also, Maya. congratulations to your group Aparajita for being selected in Meta Community Accelerator Thank you Program so much. 2022. We have Thank also you made a so token of appreciation for you. We will send it to you via mail. As Atia have mentioned, the design is really good. And WIE and IEEE student branches always make good designs. So yeah, thank you. Do send it to me via mail. Yes, of course we will. Finally, Okay. we would like to introduce our speaker of the event, NANZIBA BASNIN ma'am. She is our proud alumnus, graduated from the Department of FSE IIUC. Currently, she is pursuing her joint master's program in green network and cloud computing. She is also working as an assistant lecturer, Department of CSE IIUC. She is the former vice chairperson of IEEE IIUC student branch, WIE Affinity Group, and former AGS of IIUC Computer Club. Dear participants, the moment we have all been waiting for has arrived. Now I'm handing over the floor to our keynote speaker, NANZIBA BASNIN ma'am. Ma'am, the floor is yours. Ma'am, are you with us?
Sorry for the inconvenience. I think our keynote speaker has some internet issues. Please wait, everyone. We will come back to you shortly. Okay, can you see? Hold on a second. Hello? Yes, ma'am. Okay, am I audible? Yes, you are. Okay, hello everybody. It's like talking to a screen though. So do I have my students too? I think I would really like it if some of you opened your camera. It would be easier for me to interact and feel more like I'm in front of you guys. Thank you very much. And the participants too. Hello, it's nice to meet you all. Nice to meet you too. Okay, I think I skipped the introduction part. I was having issues with my mic. Okay, should I begin? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The floor Okay. is yours. You can start. All right. Okay. Okay. Can the participants who used to be my students raise their hands? We could use the emoji. Okay, that's great. We have Malia. All right. Hello, everyone. Assalamu alaikum, first of all. Sorry for I think someone in the waiting room is trying to enter. Oh, there's 13 participants who raised their hands. That is excellent. Okay. Should I begin? Can I have the host here? Is it disturbing? I think the host is disturbing. Could I have someone who's behind? Any Host technical Humaira, manager? can you please introduce NANZIBA once again to our participants since she was disconnected? It's fine, it's fine. I don't need introductions, it's fine. No, Apu, I will do that. Okay, I think you were buffering or something. We're having a packet delay. I've been doing too much of networking these days. Okay. I'll once again introduce our speaker of the event, NANZIBA BASNIN ma'am. She is our proud alumnus, graduated from the Department of FSE IIUC. Currently, she is pursuing her joint master's program in Green Network and Cloud Computing. She is also working as an assistant lecturer, Department of FSE IIUC. Also, she is the former vice chairperson of IEEE IUC student branch, WIE Affinity Group, and former AGS of IUC Computer Club. Thank you so much. I'll hand over the floor to you once again. Okay, I'm so sorry. I think we're delaying the process so much. No Okay, so can someone look at, there's people coming and going and it's kind of distracting me. Can somebody make sure everybody is admitted in the waiting room? Since I have been a former IEEE vice chair, I'm so used to giving Okay, Apu, instructions. Yeah, could you manage, because it's very we'll manage it. distracting. We are managing. Yeah, or yeah, I'm showing all these, getting these. Okay, so let's see.
Before I begin, I want to say that everybody who's here today, how would you like me to continue my conversation? Should I mix Bengali with English or should I just go in English? What do you want me to do? Write in the chat box. মাতৃভাষায় কথা বলবো নাকি ইংলিশে কথা বলবো? আপু আপনার Which one would যেটাতে comfort feel করেন। I would like my participants to respond. তোমরা কোনটাতে comfortable because I'm here for you guys and I want to deliver something that would be really helpful for you in the future. Okay, somebody's responding. And Ami Bosch, when I'm saying stuff, everybody responds to me so that we feel like, you know, we're all in a room together. It's not possible. Acha, tahale everybody is okay with both. আমি দুনো language mix করে বলি. I would like to share my screen. Acha, thank you. যারা আজকে এসেছো এখানে যারা তাদের লাইফে গুরুত্বপূর্ণ সময় এখানে স্পেন্ড করছো, I'd like to say that I know everybody has come here with the intention of finding out how to get a scholarship and to study abroad, and আমি সবার থেকে অনেক question পেয়েছি and hopefully I'll try my best that আমি সব questions এর answer দিতে পারি within this short time. Okay, let's begin. আচ্ছা, আমাকে একটু বলবে কোন কোন সেমিস্টার আছে? Any statistics? I want to see what I'm looking at. কোন কোন সেমিস্টার এসছে? Most of these students are from second, third, fourth, fifth, and eighth, seventh, eighth. Also outgoing. Acha, that's great. Before I begin, for people who are in semester 7th and 8th, ওদের জন্য একটা good news আছে. Erasmus Mundus Scholarship are open now and যে কেউ এখন থেকে apply করতে পারবে, which is a good news. So, acha, let's begin. Yes, acha. Can people see my screen? Yes, ma'am. Yes. All right. Okay, let's begin. Okay, so we are here so that we all can fulfill our dreams, no? আমরা সবাই, most of us, আমরা সময় স্বপ্ন দেখি that to go somewhere, to be outside of our comfort zone, and I don't know, স্বপ্ন দেখা অনেক সহজ কিন্তু আসলে বাস্তবায়ন করা is very difficult because life is hard. Anyways, let's begin, but I'm here to make the process easy. So, first of all, as আমি বললাম that Erasmus Mundus scholarships are now open for anybody. আপনাদের ensure করতে হবে that you have completed your bachelor's or you have any degree that is equivalent to bachelor's. And এটা বলতে চাই that anyone of any age limit can apply to this scholarship from 54 to even 20 or 21. আমাদের সাথে একজন আছে যে who's just 20 years old. And I feel like I'm old here. Anyways, in my slide, there's the link to the website, and at the end of this session, we'll look through the website together.
maybe a full screen would be better. Okay, so how to get started? So আজকে I'll focus on these points and let's see. Firstly, কোথাও যেতে হলে you'll need your passport. Also, কোথাও apply করতে হলে you will need your passport as well. আমাদের passport is our identity, our key to going anywhere. So first step, যারা second, third আছো or যারা seventh আছো, make a passport. And making a passport is very easier these days, কারণ we have a virtual platform for that. We just fill in a form and apply online, and maybe তোমরা সবাই জানো. So even if you don't, we could I can take these questions at the end because আমি আমার passport, everything, I did it on my own. আচ্ছা, let's see. So আমরা বাইরে যাব, and basically বাইরে the most common language is English. All of us know it. And in order to prove that আমরা সবাই English proficient, আমরা ভালো করে ইংরেজি ব্যবহার করতে পারি on our daily lives, in doing our assignments and all, we need an IELTS. Okay, so IELTS examination and I linked some channels that I have used. Actually আমার IELTS preparation নিয়ে বাসায় I studied on my own, and however first thing যখন IELTS আছে সবাই be like, oh my god, I'm not good in English, maybe আমি পারবো না, but honestly that is not the case. IELTS, good news, is all about strategy. It's not about how good you are in speaking English or writing English, but it's about using your brain and implementing some strategies. Those strategies gulo, there's strategies for reading, writing, and speaking as well, and listening too. So basically YouTube got the channel থেকে I took my preparation. There's this. There is IELTS Advantage and IELTS Preparation, and I'll give on the slides later on, upload the slides anywhere so you could have a look through. And the other thing that's important is practice and practice and practice. কারণ খালি strategy শিখলে হয় না, we have to put them into work. So তাই আমাদের অনেক বেশি practice করা লাগবে. So firstly, okay, there's also আমি যেভাবে শুরু করেছি with my IELTS preparation is I wanted to know that আমি কোন level আছি, আমার band score কোনটা. So যারা band score সম্পর্কে জানো না, let me tell you, band score হচ্ছে something from 3 to 9. So if you get 4, it's a bit bad. If it's above 6, above 6.5, it's very great. And Erasmus Mundus, generally we need something, we need an IELTS score that is equal to 6.5 or it's above 6.5. So before starting anything, you need to determine your state. So for that, I would suggest that you go to a website called IELTS Online Tests. You can get free tests. একটা দুটো দিবে and নিজের levelটা determine করবে, and on the basis of that, you're gonna work on taking your preparation. And when you think you're ready, you don't go for the actual test, but you go for mock tests. And for mock tests, যেটা করতে পারে, আমাদের closer কিছু institutions আছে like Engineer Institute. There's something called Speakers Council and near GEC. তো এরকম কিছু জায়গায় গিয়ে mock দিবে, practice করবে, and যত বেশি mock দিবে, make sure you attend at least 15 mock. And mock দেওয়াতে যেটা হয় that when we're attending the actual test, আমাদের যা ভয় থাকে ওটা কেটে যায়. Okay.
And প্রত্যেকটা mock dipe, you're going to keep a table to yourself and you're going to note down your scores. এবং at the end of the 15 tests, you're going to see তোমার band score কোথায় হতে পারে। And আমি IELTS computer based exam এ দিয়েছি। The computer based exam দেওয়ার একটাই কারণ that because I am not used to writing anymore. We've been so much using our laptops and typing that when I get back to writing, I make mistakes. Okay, so আমি computer based দিয়েছি। আরেকটা reason হচ্ছে যে you get your test scores within 5 days. So computer based দেওয়াটাই আমার মতে better, but it's your preference after all. Okay, so if people who are in third semester or second semester or even seventh, if you're planning to start or in the future, if you have an intention of appearing in an IELTS, start with reading books. Books, motivational book hote pare, or fiction hote pare, science fiction hote pare, anything that you are interested in or passionate about. তো book পড়বে ইংরেজিতে। Then আরেকটা জিনিস যেটা অনেক হেল্প করে ওটা হচ্ছে যে ডাউনলোড দি বিবিসি নিউজ অ্যাপ। আমি অ্যাডভার্টাইজিং করছি। ওকে, ডাউনলোড দি বিবিসি নিউজ অ্যাপ and try to read it daily, কারণ IELTS এর যেগুলো questions হয়, there's some questions that tell you how to describe a graph. তো বিবিসিতে অনেক সময় আমাদের কিছু গ্রাফের we get some vocabularies on how to describe graphs and everything. So I think it's good. And another thing, IELTS said there's like 4 sections: listening, writing, or reading, and then speaking. So listening আমার জন্য সবচেয়ে টাফ হচ্ছে listening because আমরা easily কিন্তু distracted হতে পারি। That's why you listen to podcasts. You know what podcasts is? Podcasts. Apple এরও podcast আছে, আবার for Android devices there is Anchor, and listen to YouTube videos. And বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন মানুষের pronunciation দেখবে, listen to Australian podcast, American podcast, then new podcast from New Zealand, and British, because অনেক সময় যেটা হয় British যেটা accent আছে ওটা ধরতে অনেকজনের কষ্ট হয়ে যায়, I can understand. So make yourself prepared in such a way that you know I have English in my life on a daily basis, even if it is for 5 minutes, and you can also easily listen to a song in that time. So it's good. Okay, let's go next. Acha, আমি apply করবো, I need a motivational letter, right? Motivational letters are also called statement of purpose, but in Erasmus Mundus, in case of Erasmus Mundus, we're going to call it letter of motivation. এখন আসি letter of motivation কি points লিখতে পারি না? এটা বেসিক্যালি যারা 7th আছো বা 8th আছো তাদের জন্য, যারা deeming to apply abroad. Okay. Okay, so firstly, I mean motivation letter লেখার আগে I think let's skip this for some time. I'm gonna jump across another slide. Okay, let's come to the CV. CV থেকে আমি motivational letter এ যাব, and you're gonna see after that why. আচ্ছা, Erasmus Mundus এর যে সিভিটা accept করে ওটা হচ্ছে ইউরোপাস ফরম্যাটে থাকে, ইউরোপাস সিভি। and আমি এখানে যেটা আমরা ব্লুতে দেখছি, let me use this. Okay, আমি যেখানে ওয়েবসাইট দেখছি একটা ব্লুতে, এখানে you put in your information and you get an auto generated CV, and this is the format when you are applying for Erasmus. এখন question আসতে পারে, what should I put into my CV?
আমি যেটা prefer করি, you can have your own preference, and of course don't just rely on me, do your own research, because আমি আমার to figure this out, আমি এটা কেন বলি, to figure this out, everything out, it took me more than a year. Erasmus is not the only program I have applied to. I have been applying since the last 2 years, and it's been a long run. Coming here is not easy, and it won't be easy for you, but with some guidance, I believe that আপনারা right track এ চলে আসতে পারবেন। আচ্ছা, let's get back to CV. CV, firstly, what I prefer is that তুমি যে প্রোগ্রামে যাচ্ছ, you write something about that program. যেমন, or something, even if it is not about that program, it could be something that you're passionate about. আমার সিভিতে লেখা ছিল that I would like to pursue artificial intelligence because that is my research field. So write something motivating, or you could write something funny as well, doesn't matter. আমার একটা friend আছে, he's studying in Canada. সে লিখেছিল সিভিতে যে I'm the guy with small eyes that you can easily detect. It can be something funny too, doesn't matter. Okay, and আমরা তো আমাদের নামটা লিখবো, নামটা লেখার পর we're gonna have to provide our addresses, আমাদের home address, আমাদের email address, if we have GitHub. And যারা থার্ডে আছো, another advice, যেটা আমি GitHub এর কথা বলছি, please upload projects, please upload codes from now on. Projects can be in web-based, for web-based system, it can be IoT-based system, it can be anything. Just make sure before you apply, your GitHub is full, and it makes you look attractive in the CV because they're gonna check it. Acha. Moving on, put your LinkedIn profile and make it look the English word deal. Okay, anyways, forgot the word. Make it French at the word bullying. Perfect is perfect. Okay, anyways, after that, let's go into your profile. This profile can be something that you're doing now. Firstly, আমরা education দিয়ে start করব. If you have completed your education, you say bachelor's. If you have completed up to bachelor's. And another thing at this point, I'd like to mention that even if you have not yet completed your bachelor's, you can still apply in Erasmus Mundus, even if you haven't completed your bachelor's. But there's some criteria that আপনার থেকে at least 8 semester হতে হবে towards the ending of completion. যাতে করে before the program starts, you are like done with your bachelor's. Okay, anyways, moving on. So আমরা first লিখবো our designations. If you're doing a job, write that down. If you're if you're in your bachelor's, write that down. You're a student. And moving on, আপনার HSC year, আপনার SSC year, or আপনার O and A levels year, এগুলো সব mention করবেন. And there's another part যেটাকে আমরা বলবো interpersonal skills. Interpersonal skills can be, ওখানের মধ্যে একটা section থাকবে talking about your interpersonal skills. This can be the amount of emotional intelligence you have. This can be hardworking. This can be reliant, a good team worker. It can be anything.
anything. It can be leadership. And then after that, you're gonna add your language skills. If you know another language other than Bengali, your native language, or English, add that up. If you're যদি আপনার program Erasmus হয় and you're applying to a program যেটা ইটালিতে হয়, ইটালিতে মানুষ generally Italy language বলেন, or okay, let's come to Spain. যদি আপনার প্রোগ্রামটা স্পেনে located হয়, then you could say that you know Spanish, but don't lie, of course you'll be checked. এটা না আপনাকে একটা advantage দিবে to come into this program. আমার জন্য যেটা আমি মনে করি, I'm being taught French. If I knew something from before, আমাকে একটা advantage দিত এই প্রোগ্রামে. Anyways, I think we're moving away. After that, যে পয়েন্টটা আসবে, I like everyone who's listening to note these down because আমি slide এগুলো mention করিনি. So if you don't attend this webinar and if you have the slides, it's not going to work out. আচ্ছা, তো after that আমাদের কি গেল, আমাদের educational background গেল, আমাদের interpersonal skills গেল, আমাদের language skills গেল, and okay, coming to professional skills, level of coding, can be level of coding, anything that is related to your background. যদি computer science হয়ে থাকেন, you can add that, you know, Python, you know, Java, you know, PHP, you know, SQL, and so on and on and on and on. And এইসব যে আপনি জানেন, who's going to be the proof? What's going to prove it? Your GitHub will be the proof that JJ professional skills আপনি CV তে mention করেছেন, ওই professional skills are reflected on your GitHub. That's how you check, and don't lie. You cannot lie. এরপর আসি, we're done with education backgrounds and all that. I just came from university, so I'm a bit all over the place. Okay, আমরা এখন আসি, after we've mentioned our professional skills, we are going to mention the projects we've worked on, the research we have carried out, and also our references. Project, anything in your GitHub, you can link it, research, your papers, your publications, and then your reference, your teachers who are going to provide your recommendation letter. Eta mathay rakhen, recommendation letter. A word, because we're gonna come back to it. Okay, now our CV go. Oops, I think I'm going towards the end. Our CV go. Let me use a eraser to wipe this off. এবার আসি, আমি কেন আগে প্রশ্ন আসতে পারি না, আমি কেন আগে সিভি দেখিয়েছি, কেন লেটার অফ মোটিভেশন দেখাইনি? বিকজ আপনি সিভিতে যা যা দিয়েছেন, that has to reflect on your letter of motivation. Got it? Maybe I can't hear the response. এবার আসি, how to write your letter of motivation. Starting your letter of motivation can be really hard, like starting it. Can you give me a moment, please? Okay, sorry about that. Acha. Letter of motivation, as I was speaking, starting it can be very difficult. সবকিছু শুরুটা কিন্তু অনেক difficult হয়, but
know this once you get started. There's no stopping you. Get it? Okay. Okay, firstly, letter of motivation লেখার আগে, I'm going to put points before I dive into my writing. Letter of motivation, আমরা ভাবি that maybe কোনো একটা বড় আপু থেকে নিয়ে we're going to copy it. No, that's not how it works. Plagiarism check করা হয়. So make sure আপনি আপনার letter of motivation নিজেই লেখেন. And don't worry if your English skills are not good. Don't worry. I mean, last of all, why you're not gonna worry. Acha. Firstly, outline কিছু points লিখবেন. Why are you choosing this the particular course of Erasmus? Why do you want to study that subject? এটার answer নিচে করবেন, নিজের ভাষায় করবেন, maybe বাংলায় হতে পারে. No worries, we can translate later on. Then আপনার skills একটা একটা করে নোট ডাউন করবেন, and then কেন আপনাকে চুজ করবে এই প্রোগ্রামে? Why are you special? What makes you special? What makes you different from the other applying? Just write down these lines and add a personal touch to every statement. You can write it in a way that tells a story not about you, but your achievements in life, how আপনি আপনার পাঠটা কিভাবে ডিটারমাইন করেছেন, what thing led you to apply today. For example, I'm applying for a course that is in data science. Data science has something to do with data and science, right? From the name. Science are programs, methodologies to investigate that data. So, data science আসি. আমার program হচ্ছে in nature language processing. By the way, there's a program called nature language processing in NLP, and it's open to nature language processing. So, আমি কি লিখবো? আমি লিখবো that আমার thesis ছিল nature language processing, and আমি sentiment analysis করেছি. But these sentiment analysis are about people's post. I tried to detect the bad language in the post, the harsh comments, and that drove me. That added fuel to my passion for nature language processing. So I would like to pursue your program, and I deeply feel that I am very applicable for this. So, Dicky Bola, you have to highlight that you're confident. Amra Shobai, when we're growing up in the Bengali culture, most of us do not get enough validation from our parents. Amra jodi first na hoy, what happens? Bashe ki bolen? Sometimes কি করেন? They school us that আমার ছেলের bestie হতে হবে. And even if our studies, like even if we feel like that we have low esteem, low self-esteem, we're not going to show that in the motivational letter. We're going to come out as confident individuals who have a mind of their own, who have a passion of their own, and really deserve an opportunity to step out of the cage that they are in, because they deserve a lot in this world and they can reach heights. So we have to be confident, and a confidence আমাদের letter of motivation
reflected হতে হবে, so that first line পড়ার সাথে সাথে the reader wants to know more about your story, more about your career, more about what motivates you to choose this program and why are you the perfect person to be in this program. Acha, let's head on. So যেটা বললাম, write an introduction. Introduction, we add a personal touch. Okay, I can do something. Then somewhere এখানে let me read out from my motivational letter. But for that, you have to give me a moment to find that out. Okay, you're lucky I found it very soon. আমার introduction ছিল, আবার copy করে ফেলো না, you'll be plagiarized. Anyways, letter of motivation. As we delve into the 21st century, the boundaries between the physical, digital, and biological world disappeared. To create a world revolutionized by technology empowered with information. তো এখানে আমি যেটা ইন্ট্রোডাকশনে বলছি that আমরা যত এগিয়ে যাচ্ছি 21st century দিকে, আমরা দেখছি যে আমাদের আমাদের যেটা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড আছে, যেটা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড আছে, যেটা বায়োলজিক্যাল ওয়ার্ল্ড আছে, এগুলোর মধ্যে যে ওয়ালস গুলো ছিল, এগুলো আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, এগুলো আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে। এবং কেমনে ভাঙছে? টেকনোলজির কারণে ভাঙছে। এবার আসি, it is fascinating to observe how the evolution is reshaping the mirror to the reality in which we reside. So I like to contribute to this reality. Okay, this was just a line from my motivational letters to give you some sort of idea on what you're looking at. আচ্ছা, আসি, আমার এখানে একটু হার্ড ইংলিশ লেখা হয়েছে হয়তো বা। আচ্ছা, আসছি, how can you beautify your own motivational letter? Okay, and after that আমরা আমাদের achievements গুলোকে details এ লিখবো. If we did programming contests, we're going to mention that. If we did we wrote research papers, we're going to mention that. If we did some extracurricular activities where we were a leader at something or we won a hackathon, we're going to mention that. Conclude your motivational letter. Conclusion is very important as beginning is. Okay, write a conclusion to your motivational letter that summarizes your goals and leaves a positive final impression. তো আমরা শুরুতে যা লিখেছি এগুলো সব ছোট করে আমরা সামারাইজ করে লাস্টে লিখবো that all these achievements, all what I have achieved are like আমার publications, আমার research, আমার projects, আমার thesis, এই সবগুলা makes me eligible to apply to your program. Okay, এর আগে I missed a part, sorry. Expand your outline for the body. আমরা একটা introduction লিখেছি। আমার introduction-এ কি ছিল? আমার introduction-এ ছিল যে টেকনোলজি, তো টেকনোলজিকে আমি expand করবো। এখন expand করতে করতে what technology I'm working at ওটা নিয়ে আসবো। For instance, I work in computer vision. তো technology বলতে for me that I'm passionate is computer vision. এখন আমার প্রোগ্রামের নাম as mentioned before is green networking and cloud computing. Haven't you wondered that why did they take me? Because এটা আমার field না। তো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে আমি বলেছিলাম that I want to combine, I want to integrate networking with computer vision so that I can build applications that will be utilized by the human beings in their daily life. Okay. এবার আসি,
Didn't I mention প্রথমে that আপনাদের first motivational letter you don't have to worry about your English. Worry করা লাগবে না, because আপনি যা লিখেছেন, you might have friends who are good at English, or আপনি একটা English teacher কাছে যেতে পারেন, and you proofread. আমার লাস্টে যেটা মোটিভেশনাল লেটার যেটা আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছে, it went through several corrections, and এটা লাস্ট ভার্সন, at least it went to 30 to 40 corrections এরপরে পজিশন এসেছে। তো আমরা এখান থেকে যা শিখছি, writing a letter of motivation is not a day's work. It requires effort on a daily basis, because an effort on yourself as well, because you have to build your profile in order that you are eligible for the program you're applying at. Okay, এবার আসি recommendation letters. যখন আমরা apply করব, we have to submit a motivational letter. In the beginning, we have to submit our passport ছাড়া কোথাও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। ফার্স্ট অফ অল পাসপোর্ট সাবমিট করবেন, পাসপোর্টের স্ক্যান কপি দিতে হয়, to say that you are a citizen of this particular world, you have an identity. After that, you have to provide a letter of motivation, and আপনার letter of motivation এর বেসিসে কিন্তু আপনার কে সিলেকশন করা হবে, and ওখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি that letter of motivation টা কতটুকু crucial, কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। Next আসি recommendation letters. Recommendation letters generally আমরা আমাদের টিচার থেকে পেয়ে থাকি, and for Erasmus you will need at least 3, আবারও বলছেন 3 recommendation letters from 3 different teachers. টিচারও হতে পারে, বা আপনি যেখানে জব করছেন আপনার বসও হতে পারে, anyone can recommend you, but make sure they write something good about you. Our recommendation letters generally you can also write it on your own. যদি আপনার প্রফেসর অনেক কোয়ার্ডিয়াল হয়, আপনি নিজেরটা নিজে লিখে এরপর কারেকশনের জন্য প্রফেসরকে দিতে পারেন, যেহেতু মোস্ট কেসেসে যেটা হয় আমাদের প্রফেসরের এত টাইম থাকে না যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য আলাদা আলাদা করে রেকমেন্ডেশন লেটার লিখবেন। এন্ড আমরা যদি একটু গুগল করে আমরা হাজার হাজার স্যাম্পল পাবো, এন্ড আমি যেটা করেছি, আমি অনেকগুলো স্যাম্পল দেখাই কম্বাইন করে আমি আমার জন্য একটা তৈরি করেছি, যেখানে আমার স্কিলস গুলো রিফ্লেক্টেড হয়েছে, আমার ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস যেগুলো আমি সিভিতে লিখেছি ওগুলো রিফ্লেক্টেড হয়েছে। মোটামুটি ওটা পড়লে বেসিক্যালি আমাদের এভাবে করে আমাদের ডকুমেন্টস প্রিপেয়ার করতে হবে, যাতে আমাদের সিভি, আমাদের মোটিভেশন লেটার, রিকমেন্ডেশন লেটার সবগুলো একটার সাথে একটা কানেক্টেড। যদি আমার সিভিতে থাকে আমি কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্ট, বাট আমি আমার রিকমেন্ডেশন লেটার নিলাম একজন ট্রিপল-ই স্যার থেকে, এন্ড আমি কখনো ট্রিপল-ই পড়িনি, এন্ড সে বললো আমি ট্রিপল-ইতে ভালো, ইজ দ্যাট জাস্টিফাইড? নো, দ্যাটস আ লাই। সো এভাবে করবেন যাতে আপনার রিকমেন্ডেশন লেটার, আপনার সিভি, আপনার মোটিভেশনাল লেটার, এভরিথিং speaks one truth, not several truths. একটা কথাই থাকবেন। আচ্ছা, মুভিং অন, সার্টিফিকেটস না, সার্টিফিকেটস অনেক হতে পারে। লেটস সি, ফার্স্ট অফ অল যেটা লাগবে ওটা হচ্ছে আমাদের ব্যাচেলার্স ট্রান্সক্রিপ্ট। কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে যে আপনি তো বললেন যে ব্যাচেলার না কমপ্লিট করেও আই ক্যান অ্যাপ্লাই, কেমনে অ্যাপ্লাই করবো? Yeah, just give your transcripts. Even যদি আপনার সার্টিফিকেট না পেয়ে থাকেন, আপনি কিন্তু ট্রান্সক্রিপ্ট পাবেন, 7th পর্যন্ত পাবেন from the university, কালেক্ট করতে পারবেন। এন্ড প্রত্যেক রেজাল্টের পরেই কিন্তু একটা ট্রান্সক্রিপ্ট দেওয়া হয়, তাই না? ওই ট্রান্সক্রিপ্টটা স্ক্যান করে দিলেও হয়। আচ্ছা, তাহলে ব্যাচেলার্স ট্রান্সক্রিপ্ট লাগবে আমার। ব্যাচেলার যদি শেষ হয়ে থাকে ওটা সার্টিফিকেট আমার
প্রফেশনাল সার্টিফিকেট, আমি যদি আমার অ্যাকচুয়াল সার্টিফিকেট পেয়ে থাকি আরো ভালো, আমার অ্যাকচুয়ালটা প্রোভাইড করব। দেন যদি আমি কোনো কোর্সেরাতে কোর্স বা কোনো বুট ক্যাম্পে কোর্স করে থাকি, ওগুলোর সার্টিফিকেট প্রোভাইড করব। বা আমি যদি কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করে থাকি, বা ইফ আই ওয়ার্ক ইন IEEE, ওটার একটা সার্টিফিকেট প্রোভাইড করব। তো আমার যাতে করে আমি যা বলছি সিভিতে, এগুলো আমার সার্টিফিকেট দ্বারা প্রুভ হয়। সবসময় মনে রাখবে, তুমি আপনারা যাই স্টেটমেন্ট লিখবেন, ওটার এগেইনস্টে প্রুফ প্রোভাইড করতে হবে। ওকে, দেন আসছে আমার ও লেভেল, এ লেভেল সার্টিফিকেট, ওর আমার HSC SSC সার্টিফিকেট। যদি আমার সার্টিফিকেট অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে থাকে, আমি মেক শিওর করব যে আমি ওটা ট্রান্সলেট করেছি ইন ইংলিশ। এরপর another important thing is your IELTS certificate. আবার কামিং ব্যাক টু দ্যাট কোয়েশ্চেন, যদি আমি IELTS না দিয়ে থাকি তাহলে কি আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো? Yeah, you still can. And but আপনার থেকে বলতে হবে যে আমি IELTS এই ডেটে দিব, I am supposed to apply IELTS on this date, appear for IELTS, ওটা বলতে হবে। and আপনি একটা চান্স পাবেন টু পরে দিয়ে আপনার IELTS সার্টিফিকেট প্রোভাইড করার। আচ্ছা, we're done with this, and আমরা এখন আসি, এটা হচ্ছে যে ইনটু দ্য ফিউচার। আমি যখন পড়াই আমার স্টুডেন্টদেরকে, যারা আমাকে জানে, I tell them to focus on their present, not their future. But এটা একটু into the future হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু আমি এটা অ্যাকচুয়ালি আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটাই শেয়ার করব। এরাসমাসে যেটা হয়, there are thousands of students applying. আমার প্রোগ্রামে there was 7,000 students applying from all over the world. ওখান থেকে ফিল্টার হতে থাকে and they select only 700 from thousands that have applied. ওই 700 কে সিলেক্ট করে they interview them. এখন interview them to filter again. ফিল্টার করে ওরা 22 থেকে 23 জনকে নেয় ওদের প্রোগ্রামের জন্য। এবার আসি ইন্টারভিউ। আমি মোটিভেশনাল লেটার লিখেছিলাম না, I'm confident, so even if I'm not, I'll have to fake it till I make it. Okay. ইন্টারভিউর সময় যেটা হয়, আমার যেটা মনে হয়েছে by discussing with my other colleagues, ওরা বেসিক্যালি they focus on your interpersonal skills. আপনি কমিউনিকেশনে কত ভালো, আপনি ওদের প্রোগ্রাম থেকে কিছু শেখার জন্য কতটুকু enthusiastic, and আপনার মানে আপনার থেকে যেভাবে বোঝাতে হবে যে আমি অনেক শিখতে চাই, I love to study. কেউ স্টাডি করতে চায় না যদিও, বা everybody, I'm here to study because to be honest, কেউ পড়াশোনা করতে চায় না, পড়াশোনা is really difficult. I'm here to study because I get the opportunity to get out of my country, get out of my comfort zone, and experience people, different types of people, culture, and go all over the world. Okay, and if you're getting paid for that, it's amazing, right? আচ্ছা, এবার আসি ইন্টারভিউতে ফার্স্ট অফ অল আপনার থেকে একটা প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্ট করতে হবে about yourself. আপনি সিভিতে, আপনি মোটিভেশনাল লেটার, আপনি আপনার প্রফেসর যা রিকমেন্ড করেছে, ওগুলো সবগুলো প্রুফ দিবেন ওই প্রেজেন্টেশনে। It's going to be about your achievements, about your interpersonal skill, about your extracurricular activities, about your CGPA, about your university, about your work experience, blah, 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 and all that shit. That's not shit, sorry, my language. Okay. And after you're done with the presentation, you're going to be asked questions. At the panel বসবে, অনেকগুলো প্রফেসরস থাকবে, and ওরা কোর্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে। তাই বলে আপনার থেকে, আপনি যে কোর্স অ্যাপ্লাই করছেন, এরাসমাস যে প্রোগ্রাম চুজ করেছেন, ওই প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনার আইডিয়া থাকতে হবে। এন্ড ওই প্রোগ্রাম যদি, যেমন আমারটা হচ্ছে গ্রিন নেটওয়ার্কিং এন্ড ক্লাউড কম্পিউটিং, তো আমার নেটওয়ার্কিং এর কিছু বেসিক নলেজ থাকতে হবে। ওরা ও টাইপের বেসিক নলেজ
আস্ক করে, বা আপনি আমার এখানে অনেকে যেটা করেছে, অনেকে একটা প্রপোজ করেছে, একটা প্রজেক্ট প্রপোজ করে দিয়েছে যে আমি এটা বিল্ড করতে চাই, তাই আপনাদের প্রোগ্রামে আসতে চাই। তো ওরা হয়তো আপনি যদি কোনো প্রজেক্ট প্রপোজ করে থাকেন, ওই রিলেটেড কোয়েশ্চেন করবে। অ্যান্ড অলসো চেক করবে আপনার কমিউনিকেশন স্কিলস কতটা ভালো। And that's why এখন থেকে যেটা করতে হবে, we're gonna have to start socializing, and we're gonna have to start if you're in third semester, it's a good opportunity. Participate in extracurriculars, learn to balance your life. Is it getting boring, by the way? Our participants কমে যাচ্ছে. Yeah, it's lectures are lengthy. Okay. Okay. Airport, they're gonna check your communications, check how humble you are, অনেক down to earth হতে হবে. You cannot come out as egoistic, as arrogant. You have to be very down to earth, and you have to have good etiquettes, good manners, that you're gonna have to show that you really wanna experience the world, the culture. You wanna study in that university, you wanna get to know. You're gonna have to give proof of your curiosity. আমার সাথে এমন হয়েছিল, আমি আসলে যখন ইন্টারভিউ দিই আমি ভাবিনি I'm gonna come up to here, because yeah, like brown family, we have imposter syndromes. So আমার ক্ষেত্রে যখন আমি প্রেজেন্ট করি, I forgot to switch on my webcam. আমি প্রেজেন্টেশন দিয়ে তারপর webcam switch on করি, but I thought that I'd never make it because it's really hard, and I just tried to come out as confident and be myself as much as I could. And আপনি আপনার পার্সোনালিটি ওদেরকে একটু দেখাবেন, আপনি দেখাবেন যে I'm very thrilled, I'm very inclined to learn from you. Okay, we're done with the interview. যদি কেউ সিলেক্ট হয়, please contact me, because এটা তো একটা short info. Other than that, I've got many information to provide. And lastly, এটা আমার লেখা একটা কিউট কোট, সরি, কিছুক্ষণ আগে লেখা হয়েছে। ওটা হচ্ছে যে হয়তোবা ডিস্টেন্স থেকে when we're seeing Instagram, when we're seeing Facebook, সবকিছু অনেক সুন্দর দেখায়, মনে হবে আমি কেউ বাইরে গিয়েছে. Life is very beautiful. Life is beautiful when watched through a distance, but যখন reality check আসে, you have to become a warrior. You have to just be like, die or do. আমি মনে হয় এটা আমার স্টুডেন্টদেরকেও বলেছি, you die or you do, you give your best, you break and you stand up. There's a song, every lyric, it's my favorite. It's called I forgot the song, damn. Anyways, okay, so আমাদের থেকে, and once you're applying, যেটা আমার কেসে হয় নাই, you have to learn some skills, like you have to try to once you're going out, it actually an opportunity for your mental growth, for your educational growth enhancement as well. It's a learning opportunity. And first of all, যেটা করতে হবে ওটা হচ্ছে আপনার কমিউনিকেশন স্কিলস অনেক ভালো থাকতে হবে, যাতে করে এখানে এসে you don't feel like you're being left behind, or you don't feel like that আপনি এখানে ফিট করতে পারছেন না। হয়তো বা ফার্স্ট অ্যাডজাস্টমেন্টে টাইম লাগবে, বাট once you start communicating and expressing who you are, things get better. এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ আসে, আমার এখানে আলবেনিয়া থেকে আছে, আজারবাইজান থেকে আছে, there's people from Spain, people from Romania, people from Pakistan, people from India, people from all around the world, and it's a learning opportunity. Even people from Ethiopia, Yemen, Nigeria, it's a growing opportunity. So use it to your best, and don't just study, but also try to gain the experiences that life offers you. Try to explore, and আমি আসছি 2 মাস হবে, and
I'm actually kind of broke from exploring too much. And I got to explore Paris, to Belgium, Switzerland, and what else? Germany, Luxembourg, and আমি যে জায়গাগুলো গিয়েছি, and it's different. Every place is different. মানুষ different. প্রত্যেকটা জায়গার মানুষ different. And আমার personal experience I found French people are the best. মানুষ ওদেরকে as rude বলে, but honestly they're really good. They're really kind-hearted. Acha, moving on. It my university. My building is called AIP Lorraine. I'm studying in University de Lorraine, and I am doing my master's in complex system engineering. Okay, একটা জিনিস তো বলা হয়নি, that is some people having fun. This is what we do in masters anyways. We learn to draw on people's back. But yeah, that's not the case. আচ্ছা, and okay, so আমার lastly যেটা বলবো, Erasmus Mundus program হচ্ছে, it's a joint masters program. It gives you the opportunity to explore. যেমন আমার joint masters বলতে, you get to study for each semester, you get to study in different countries around Europe. It's a European Union sponsored actor scholarship, and it's very prestigious. And এখানে আসাটাও, it's very tough, but it's not impossible. It's just that আপনি যেখানেই আছেন না কেন, আপনার থেকে you have to start building your profile. You have to be honest to your work you do, and you have to be very passionate at what you do, and you'll see, and লেগে থাকতে হবে. It's not like initiation নিলাম পরদিন ছুটে গেল, no, it's not like that. লেগে থাকতে হবে, and it is a continuous process, and অনেক patience লাগে. Even study here is very difficult. আমাদের French, আপনি এক এক জায়গায় যাবেন, এক এক জায়গায় গ্রেডিং সিস্টেম হবে ডিফারেন্ট, তো ওই গ্রেডিং সিস্টেমের সাথেও অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। যেমন আমাদের IIC তে আমরা জানি CGPA is up till a mark of 4, but এখানে it's like 1 to 20, and 16 পাওয়াটাই অনেক, বলে অনেক ভালো গ্রেড, but it's very difficult 16 পর্যন্ত যাওয়াটাই। Anyways, আমার জন্য দোয়া করবেন, I'm trying, জানি না। And yeah, so যেটা বলছিলাম, it's a joint masters program. Different semester আপনি different countryতে পাবেন, and আপনি যদি Schengen visa পান তাহলে আপনি you can explore 34 countries. And প্রত্যেক সেমিস্টারে যেটা honestly আমি good and bad sides দুটোটাই বলবো। যেটা bad sides ওটা হচ্ছে যে অনেক অ্যাপ্লিকেশনস করতে হয়। আমি যেমন আমার ফ্রান্সের সেমিস্টার অলমোস্ট শেষের দিকে, ফ্রান্স শেষ হলে আই উইল গো টু ইউকে, আমার ইউকে এর জন্য ভিসা অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে, লুকিং এট হাউজিং, বাট এভরিথিং ইজ আ লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স। আমি ইউকে থেকে কিছু শিখবেন, দেন আফটার দ্যাট আই গো টু সুইডেন ইনশাআল্লাহ, ইফ আল্লাহ gives me the opportunity, যদি আল্লাহ বাঁচায় রাখেন। তো এরপর সুইডেনে গেলে I'll go through the same process, but at the end of the day, you get to explore the culture, you get to explore the life here, and it is an amazing opportunity to grow. And jara ready, whoever jara the people who are ready to be challenged and who want to do more, who want to achieve more, please apply to Erasmus, because Erasmus is an opportunity for growth, is an opportunity to represent your country, your culture, and as well as your university. Eta bole, I'm going to, okay, let's play. Okay, this is just us playing. Okay, এই ছেলেটা, he's very genius. এখানে when you're studying, you're among the chosen 23 people, so you're actually everybody, each and every one of your colleagues are so talented. আমার যেখানে Chinese ছেলেটার নাম Baron, he's very fun to be with, and he is, my god, he is so talented and math, and you're like with the, with talented people, and from talented people you learn a lot. And সবসময় মনে রাখবেন that I'm here to learn, that is going to take you to newer heights in life, inshallah.
With this, I'm going to end my presentation and I'm going to take in the questions. Can I have the host, please? I need water. I'm so tired. আমাদের কি 1 ঘন্টা হয়েছে নাকি more than that? Apu, more than that. All right. Okay, so okay, this is my university logo. Can we? I'm gonna stop the screen share for now, and আমি চাইবো that we proceed to our next chapter of the program. And then we, according to the schedule I was provided, we take in the questions. Hello. Thank you, ma'am, for this wonderful session. I firmly believe that your talk will be extremely helpful for our participants. Now, if anyone has any questions or anything to say, please raise your hand to be unmute or ask your question in the chat box. Oh, nice question. The minimum CGPA that is required is 3.5 or above. And in case আপনার CGPA কম হয়ে থাকে, it doesn't mean you're not eligible. It's just that আপনার থেকে অন্যভাবে আপনার প্রোফাইলটা বিল্ড আপ করতে হবে। আপনি হয়তো বা অনেকগুলো প্রজেক্ট করতে পারেন, হয়তো বা you can do more research papers, publications and all that, or you could do more extracurricular activities. So there's many ways. I believe there's always a way to build your profile. We have another question. Someone heard that it's banned to wear hijab in Paris, if it's true. Okay, that's a very nice question. No, it's not banned to wear hijab. Actually, we have people from Algeria, people from Morocco, many Muslims from all over the world. And as I told, French people are amazing and ora onek beshi friendly. And it's just that I have felt home here, kind of like home, not exactly home, but they are very nice and polite. Actually, French vocabulary ja ache, minimum 20টা vocabulary আছে to address people. So আপনি একটা শপে যাবেন, আপনাকে bonjour বলবে, আপনাকে bonsoir বলবে, they'll greet you. The culture is very friendly and they love speaking to you. আমার ক্ষেত্রে হয়েছে যে ইংলিশও জানে না, they're still trying to communicate with you. আচ্ছা, let's take another. Is extracurricular activities Okay, extracurricular activities, and also আমি যেটা বললাম, you have to be an all-rounder. আপনার সবকিছু থাকতে হবে, মেক শিওর আপনার সবকিছু থাকে আপনার প্রোফাইলে। জাস্ট এক্সট্রাকারিকুলার নিয়ে পড়ে থাকবো না। I have to prove that I am the best. I have to set myself apart from the other people. How am I going to do it? By doing a lot of things, by doing projects, doing extracurricular activities, maybe doing some NGO type works. I mean, and যদি extracurricular activities করে থাকেন, তাহলে it means that you are a good leader. যদি ওরকম কোনো ক্লাবের সাথে রিলেটেড থাকেন, তো আপনি যে সিভিতে ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস লিখেছেন, আর আমি সবার প্রথমে মেনশন করেছি যে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এন্ড ইভেন ইন দ্য ইন্টারভিউ দে লুক এট ইউর ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস, আপনার কমিউনিকেশন স্কিলস। তো এইসব জেনারেলি এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করলে আমরা শিখি হাউ টু ব্যালেন্স আর workload, our study load, and যখন আমরা বাইরে আসি we learn time management. Acha, what about fully funded scholarship, or what about the expenses? Actually, Erasmus Mundus is a fully funded scholarship. In the beginning, apnake 4,000 euros dewa hoy for installment cost, and then প্রত্যেক month you receive a stipend of 1,000 euro. Jeta diye you can easily go around for a month, and even you can have savings. And apni jodi single hoye thaken, it's
ছক্কা। Okay. For any more questions? As you were a member of IEEE, did you got the scholarship opportunity from there? No, actually, আমাদের কি করতে হয় in every situation, we have to build opportunities for ourselves. Nothing will give us an opportunity. We have to work for it. Working in IEEE was an experience, I could say, that helped me in balancing my workload, my study load. But no, it didn't create an opportunity, but it added to my experience. It added to my achievements that led me to be here. So as much, even any extracurricular activities, it does that to you. So আমি যেটা বললাম লেগে থাকতে হয়। আমি তো লাস্ট আমি এখানে আমার গ্রাজুয়েশন হয়েছে in 2020, সার্টিফিকেট পেয়েছি in 2021, so more than a year আমি লেগেছিলাম, and that's why I'm here. Did I hope I answered you right. Can you explain as your master's program? Okay, sure. What are the countries included in the joint masters? All right. My master's program is green networking and cloud computing. So as the name suggests, basically after this, I become a green ICT engineer. I'm at the moment in France. আমার যেটা degree হচ্ছে ওটা হচ্ছে basically networking এর উপর, and also systems. So I'm working with actual networks here. Wish I could show you. I'm working with আমাদের university, the government, they put in and they put in actual network, and যদি এটা কেউ কিনতে চায়, it costs more than millions, and actually we're working on that at the moment, and we're building our networking basic. And then after this basic is built, we go into how to use them in a system. France থেকে আমি এটাই শিখছি। Then যখন আমি UK যাব, after that, as আমি আস্তে আস্তে করে তোমার question answer দিচ্ছি, including whatever is in my program. And then যখন ইনশাআল্লাহ আমি UK যাব, I'm going to be studying information and technology. ওখানে I'm going to be doing data science, which is my field. I'm going to be working with large data, and I will know how to use the technology combined with the networking that I learned from France. After that, I moved to Sweden. Sweden ke bola hoy Silicon Valley in Europe. Is survival difficult out there? Do you miss I this? didn't finish my answer. Oh, sorry. I didn't realize. Okay. So Sweden, I'm gonna work in cloud computing. আমাদেরকে ফেসবুক ডেটা সেন্টারে কাজ করার অপরচুনিটি পাবো ইনশাআল্লাহ। তো আমরা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ক্লাউড ডেটা নিয়ে কাজ করব, অ্যান্ড এখানের মধ্যে আমাদের ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং এর নলেজ লাগবে ইনশাআল্লাহ। অ্যান্ড অন দ্য ভেরি লাস্ট সেমিস্টার আই গেট টু পিক, মানে আমি চুজ করতে পারবো আমি কোন কান্ট্রিতে আমার থিসিস করতে চাই। ইট ক্যান বি ইউকে, ইট ক্যান বি France, it can be Sweden even, or any other country that's in the program. Did I answer you right? Is survival difficult out there? Do you miss us? Yeah, survival anywhere is difficult, right? Life is hard, exhausting. Even everyone has a story to tell, no? প্রত্যেক জনের একটা story আছে। কারোর জন্যই তো life easy না। I'm not any different, so it's difficult. It's difficult because I have to work, clean, cook, and আমার থেকে groceries এখানে groceries carry করে আনতে হয় all the way. I have to be responsible. I have to care about money. I have to care about food. I have to care. I even do my studies, and I'm always on a race. In fact, আমার কালকে exam আছে, and it was hard for me to come here today.
ক্লাস করে এসে মনে হয় বসে গেছে এখানে। So yeah, when is the right time to apply? Should I do? It's very good to do IELTS before. IELTS এর validity তোমার 2 years এর থাকে, তো এর মধ্যে make sure you apply. It's very good. It adds that you are proficient in English, but even if you don't have it, don't worry. But actually আমরা সবসময় safe side play করতে চাই, so it's better to do IELTS according to me. I'm giving an opinion, but this is not a fact. Acha, any more questions? We were supposed to have an interview session, right? Is that going to be after or prior? We're supposed to have an interview session. আমার প্যাকেট ট্রান্সমিট হতে অনেক টাইম আছে। আচ্ছা, maybe our host, our honorable host is going through a lot of network issues. Any more questions, girls? I see male participants here as well. If they have any questions, speak up. You can unmute your mic. You can show me your face. And yeah. As it is an interview session, you can unmute yourself and directly question from our speaker. I think no one এখানে has. কিন্তু communication skills হচ্ছে না. You're here for Erasmus, but you cannot communicate with me. That's not right. তাই না? Yes. Let's start from the host. What would you like to ask from me? Anything. You have to speak up. Apu, আপনার Hmm. আচ্ছা, someone has raised their hand. Sitratul Ah, Mudhana. yeah. Sitratul. Great. Hello, ma'am. Nice to meet you. In French, we say Enchanté. Ma'am, what grade do you have to maintain to keep your scholarship? Actually, the thing is, I cannot fail. I have to pass. And the grade, যেটা বলেছিলাম, প্রত্যেকটা জায়গায় grading system এক এক রকম. It's just that আপনার থেকে pass করতে হবে. You cannot fail. And যেটা 20 আছে, যেমন আমি ফ্রান্স বলি, ফ্রান্সে হচ্ছে যে 1 to 20. So if you get something below 6, you fail. 7, 8, আসাটাও it's very difficult. Below 6, you fail. So that's how the grading system works here. Does it It's very hard? Does it very hard to pass? It's just that যেটা আমি প্রথমে বললাম, you have to have communication skills. আপনার থেকে আপনার colleagues গুলো লাগবে. You have to have আমাদের সবসময় আমি যেটা prefer করি to have discussion sessions. যত discuss করবেন about a problem, অত বেশি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে. So it's not very hard. It's just that you have to work hard. এটাই. And it's not like একদমই পারবো না. For এটাই বলি, nothing is impossible, right? You just have to work hard and Allah shows you the way. Did that answer your question? She's a brave girl. Yes. Another question. What are the countries? Research work. Can okay, Sidratun say? Don't interrupt her. Sidratun, please go on. What other countries, ma'am, are included in the joint master, or do you have a choice to choose? Actually, you have a choice to choose the programs, and the countries are given by them. যেমন আমার এখানে কোনো choice ছিল না. It was
just in France, in Sweden, and in UK. So I didn't have the opportunity to show. But yeah, you can choose the program. এখানে আমার GENIAL ছাড়া অনেক প্রোগ্রাম আছে। There's NLP, there's computer vision, অনেক মাস্টার্স প্রোগ্রাম আছে। Any more questions? একজন বলতেছিল, raise your hands. Yeah, raise your hands before you speak. That makes it easier. Actually, I had a question for you. Sure, go ahead. Does more publication or research work increase the chances of getting the scholarship? This is a great question. Actually, getting the scholarship depends on how you present yourself. Huh? Even if you don't have research papers, it's just that it adds up. আমার থেকে proof করতে হবে যে I'm different from others. So if you're into publication, if you're into publishing, go ahead with that. That will create an identity for you as a researcher. If you're into development, go ahead with that. That will give you an identity as a developer. So it varies. But yeah, publications অনেক বেশি respected হয় এখানে. If you publish a paper, you are very much like adored, respected here. And it means it's a great deal from what it is in our country. Unfortunately. Yeah. Thank you, Apu. Did I answer your question correctly? Yes, Apu, thank you very much. Lamisa has a question, I think. Please, Lamisa, Sure, go ahead. unmute yourself. আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম আমার কোশ্চেনটা রিসার্চ পেপার রিলেটেডই ছিল। আচ্ছা। ব্যাপারটা কি এমন যে আমি হচ্ছে যে সাবজেক্টের উপর মাস্টার্স করতে চাচ্ছি, আমার রিসার্চ গুলো ওটার সাথে রিলেটেবল হইতে হবে, নাকি লাইক আমরা জুনিয়র লেভেল থেকে রিসার্চ শুরু করলে দেখা যেতে হয়তো সিম্পল কিছু থেকে স্টার্ট করছি, রাইট? প্রথমে হচ্ছে যে কি যে কোনো সিম্পল কিছু আমরা পাবলিশ করলাম, এরপর আমরা আস্তে আস্তে ভালো কোনো নলেজ গেইন করে ওখানের উপর পাবলিশ করছি। তো রিসার্চের জিনিস ইম্প্যাক্টটাকে ওটার উপর বেস করেই ফেলবে যে আমি কতটুকু রিচ আর ভালো একটা টপিকের উপর রিসার্চ করলাম, নাকি আমি হচ্ছে মানে আমার রিসার্চ পাবলিকেশন অনেক আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে। It's not about অনেক আছে, it's about the quality of the research paper, not the quantity of it. Quality বলতে এটা কি স্কোপাস ইন্ডেক্স, এটা কি ডিবিএলপি ইন্ডেক্স, এটা কি একটা ভালো জার্নালে পাবলিশড হয়েছে, it depends on that, not about the quantity. আর ম্যাম এটা কি আমার মাস্টার্স প্রোগ্রামের সাথে রিলেটেড টপিক হতে হবে? It's not necessary যে তোমার মাস্টার্স প্রোগ্রামের সাথে রিলেটেড টপিক হতে হবে। তুমি এমন করতে পারো যে ফিউচার ওয়ার্ক হিসেবে আমি এই মাস্টার্স প্রোগ্রামের সাথে আমার টপিকটাকে রিলেট করতে চাই, এটা এমনও হতে পারে। It's not necessary that always তোমার টপিক related to master's program হবে, and whatever publication you have, just make sure that এটা একটা real journal এ যায়, because there are a lot of fake journals. তো এটা স্কোপাস ইন্ডেক্স হয়, এটা কোনো প্রফেসরের সাথে হয় যেটা যে অনেক বেশি রেসপেক্টেড। এগুলো এনশিওর করতে হয় এইসব ক্রাইটেরিয়া। It's not about the number, it's about the quality of your research. I got your point, ma'am. Thank you so much. Welcome. Any more questions? We have NANZIBA here. Please go on. আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রিসার্চ নিয়ে। জাস্ট ওয়ান্টেড টু আস্ক যে হাউ টু স্টার্ট দ্য রিসার্চ থিং, মানে আপনি কিভাবে স্টার্ট করছেন এট Which IIT থেকে? semester are you in? I'm in 6th now. 6th. Yeah. Okay. And how does things start? কি একটু যদি এক্সপ্লেইন করতে, Okay. আপনারটা কিরকম ছিল? আচ্ছা, আমারটা হয়েছিল from my thesis. Actually, আমরা যখন 7th এ যাই, there's a course in 6th you're getting AI. In 7th you have a course called Research and Methodology. I'm not sure ওটা এখনো আমাদের course outline আছে কিনা। So it teaches you on how to do research. So you can আমার পেপারটা ছিল আমার thesis based, এবং আমার পেপার published হয়েছিল before my thesis was defensed. So it can be something like that. If you're really passionate about it, you can start working on it now, from now on,
because you're in 6th and I think you are qualified to start now. Thank you so much, ma'am. Welcome. And of course, if anybody needs more guidelines, they are free to mail me or reach out to me from any form of media. Okay. Anybody else? ET223222 has raised their hand. আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। Hello, Digits. ম্যাম আমি এখন ফার্স্ট সেমিস্টারে, আমার সেমিস্টার ফাইনাল নেক্সট মান্থে। তো আমার কোশ্চেন ছিল 2 এর বাইনারি বলো। এক মিনিট, 2 এর বাইনারি বলো। ম্যাম আমি বুঝি নাই। 2 কে বাইনারিতে কনভার্ট করে, ডেসিমাল টু বাইনারি। 2 কে? হ্যাঁ। ওকে, বাইনারিতে? বাইনারিতে তো দুইটা 0 আর 1। Yeah, 0 or 1. Okay, go ahead. হ্যাঁ বলো। Go ahead, তোমার কোয়েশ্চেন বলো। কোশ্চেনটা বলবো? জি। কোশ্চেনটা হচ্ছে আমি কোশ্চেন করছিলাম তখন যে মানে ফুলি ফান্ডেড স্কলারশিপের ব্যাপারে আমাকে কি মানে প্রত্যেকটা সেমিস্টারে ভালো রেজাল্ট করতে হবে, মানে 3.5 এর উপরে থাকতে হবে, তখন আমি পাবো স্কলারশিপ, ওরকম কিছু? তুমি চেষ্টা করবা যাতে তুমি তোমার সিজিপিএ 3.5 at least রাখতে পারো, and চেষ্টা করলে তো আইআইসি ইনশাআল্লাহ কোনো কিছু ইম্পসিবল না। জাস্ট তোমার থেকে ডেইলি পড়তে হবে, and don't be so worried about আমি কি স্কলারশিপ পাবো, because তোমার জন্য the scholarship তুমি এখানে your future is here, so it's better তুমি focus on now. তোমার কাছে এখন একটা হয়তো আমার এই সেমিনার অ্যাটেন্ড করে you get an idea of the future. Focus on now. তুমি ভালো করে পড়াশোনা করো, try to read articles, improve your English, and articles bolte if you want to go into research, read about technological articles. নিজের প্যাশন কে খুঁজতে চেষ্টা করো, তোমার প্যাশন কি প্রোগ্রামিং ডেভেলপমেন্টে নাকি তোমার প্যাশন রিসার্চে, কোন দিকে তোমার প্যাশন, জাস্ট গো উইথ দ্য ফ্লো, ডোন্ট। আমি ট্রিপল ইতে, তো ওখানে ট্রিপল ইতে অনেক প্রোগ্রামস আছে, সো ইউ আমার অ্যাকচুয়ালি ট্রিপল ই বেসড এত বেশি নলেজ নাই, তোমার হয়তো আমার চাইতে বেশি নলেজ থাকবে। না ম্যাম আমার নাই, কজ আমি মেডিকেল প্রিপারেশন ছিলাম। আচ্ছা, that is in the past. You're in Tripoli, so you're gonna think about Tripoli, right? Okay. তো এখন তোমার ট্রিপলিতে স্যারদেরকে নোটিস করবা কি কি কাজ করছে, হ্যাঁ? তো তুমি আস্তে আস্তে আইওটি বেসড ইন্টারেস্ট আনতে পারো। যেমন আমার প্রোগ্রামে একজন স্টুডেন্ট আছে ফ্রম ট্রিপলি, তো সে তার পড়াশোনার পাশাপাশি সে data science, কিছু computer science related course করেছে, and he was able to make it to my program. And Tripoli and computer science, they are sort of similar. I would suggest you look into IoT, Internet of Things. It note down karo. IoT? Yeah. Let me write that for you. Okay, next person, please. Ma'am, someone has asked for your email in the chat box. All right, welcome. Walaikum assalam. Ma'am, in the chat box, someone has asked for your email ID. Yeah, I have written it down. Acha, anybody else? Raise your hands, please. I think no one has any question. Okay, how did you utilize your time in IEEE? Afia, what to do to gain required experience from IEEE? Afia ke tami chini kotha bolchen na keno? Assalamu alaikum ma'am. Wa alaikum assalam. Acha, how did you utilize your time in IEEE? Acha, IEEE jeta amake from IEEE jeta ami peyechi ota hocche je to learn to communicate.
আমরা যে প্রোগ্রামগুলো আমরা যখন IEEE প্রোগ্রাম করি তখন আমাদের কি করতে হয়? You have to communicate to the speaker, you have to communicate to teachers, you have to communicate to your other team members যারা ওয়ার্ক করছে। তো এটাতে কি হয়? এটাতে তুমি ম্যানেজমেন্ট শিখছো, তাই না? Yes, yes, ma'am. Communicating শিখছো and you are developing interpersonal skills. And আমি প্রথমেই বলেছিলাম ইন্টারভিউতে যেটা সবচেয়ে নেসেসারি, যেটা সবচেয়ে ওরা বেশি দেখে, ওটা হচ্ছে যে তোমার interpersonal skills কতটুকু আছে। তো IEEE gives you that. I hope I could answer your question. Yes, ma'am. Thank you. Assalamu Okay, alaikum. welcome. Walaikum assalam. Okay, Anybody any more else, please? question? Anybody else, please? I think no one has any question. Does our chair have any questions? Our honorable chair, Nazrana Mirzabin, No, ma'am. who has not worked very hard Correct. to make this program, to bring this seminar to life. Nazrana, কোনো question আছে? Napo, you have guided us so well and সবগুলো benefits and সবকিছু আপনি ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন। থ্যাংক ইউ, এটা আমার জন্য একটা অপরচুনিটি ছিল। আমি একলা আপনার থেকে জানার থেকে এখন সবাইকে জানাই দিচ্ছি, তো এটাই বেটার। থ্যাংক ইউ। এটা কিন্তু কমিউনিকেটিং। হ্যাঁ, তো নাজরানার কিন্তু এখানে কাজ করতে করতে অলরেডি কমিউনিকেশন স্কিলস ডেভেলপ হয়ে যায়। সে এখন যে বললো, সে you have to learn how to make people feel better. যখন কেউ তোমার সাথে কথা বলে, you have to come out that ওই মানুষ feels better to talk to you, right? That is main communication skills. So আমি সবাইকে বলবো, just work on your communication skills. And আমি যা যা guidelines দিয়েছি, it's just like a picture, and you know better than me what you are capable of doing. Atia Binte Aziz, our special guest, does she have any questions? Yes, actually, I do have a question. How are you, NANZIBA? I'm good, alhamdulillah. I have a question that Erasmus Mundus website আছে, ওখানে বলেছে make sure that you have already registered your organization before you start your application. That means আমাকে already একটা ইউনিটে enroll হয়ে যেতে হবে scholarship apply করার. Is that it? Okay, I was forgetting this. Satya খুব ভালো, আমি একটু আমার স্ক্রিন শেয়ার দিই, and আমি এটা কেমনে ওয়ার্ক করে ওয়েবসাইটটা, I was forgetting this. এটা একটু দেখাই। Can you see the screen? Yes, it's visible. আচ্ছা, এখানে scholarships আছে, you scroll down, এখানে আমরা keywords choose করব। Let's go for GENIAL applications. So open. Okay. Okay, let's try green. Okay, this is my program. And আপনি একজন বলেছিল, can I select my country? এখান থেকে আপনি you can, while you're searching, you can select your country. ঠিক আছে? So এখানে গেলাম, এখানে আউটলাইন দিয়েছে মাস্টার্স এর কি কি আছে। তো যে জানতে চেয়েছিল, it's better আমি বলার চাইতে you read it on your own. Okay, let's see. এখন if you want to apply here, এখানের মধ্যে deadlines দিয়েছে. The date is extended, দেখছো, till 14 মনে হয়। Did it open up? Online application platform 2022 application. Okay,
Let's see this. দেখছো? Yes. And you apply now. You go here. You log in. You log in করার আগে you have to register. এখানে register করবে। এখানে ওদের initials একটু wrong দেওয়া আছে, just put in miss if you're a woman and then you simply register. এরপর ওটা দিয়ে you get into a channel. Let me see if my logins are still available. I don't know. I don't remember. আমি last year করেছিলাম। আচ্ছা, it's very simple. And এভাবে করে আমি যেভাবে দেখিয়েছি এভাবে করে you look for programs like we could type in natural language processing. Okay, there's no natural language processing. Okay, let's do this. Let's type in artificial intelligence. Okay. Artificial intelligence. Oh. Okay, keywords ছাড়াও you can just search it. We can do computer science দিয়ে দেখতে পারে দেখো। এই যে দেখো international masters in brain and data science. এখানে আসছে কয়টা কান্ট্রিতে it's available. এখানে দেখতে পাচ্ছ it's in Israel, Italy, Portugal, Russia, Croatia, Netherlands, Finland. Netherlands. Yeah, so that's how you do it. I hope I have made myself clear. Thank you so much, NANZIBA. Can you please provide us the link in chat box? Actually, every link is given on my slides. So আমি আমার স্লাইডসটা দিয়ে দিব, ওখান থেকে IELTS এর হোক every link পাবে ইনশাআল্লাহ। Thank you so much. Okay, Sidratun Moon has another question. The project location are those ওগুলো কি আমরা যদি ওই কান্ট্রিগুলোতে থাকি তাহলে কি আমরা প্রজেক্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবো নাকি আমরা ওই কান্ট্রিগুলোতে গিয়ে প্রজেক্টটা করতে পারবো? Erasmus Mundus means it's open for all international students. যেটা Erasmus program, just Erasmus, ওটা হচ্ছে যে only for Europeans. তো যেহেতু যে প্রোগ্রামে লেখা থাকবে Erasmus Mundus, that means it's open for everyone. তো যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তাহলে প্রজেক্ট লোকেশন গুলো দেখানো হয়েছে যে আপনি ওয়েবসাইটে যেভাবে দেখিয়েছেন প্রজেক্ট লোকেশন এন্ড দেন কয়েকটা কান্ট্রি নেই। It's just that ওই প্রজেক্ট গুলো ওখানে করানো হবে। You got your answer, right? Okay, yes. Okay. Anything else? Anyone else have any question? I see males are shy in IIUC while the girls are brave. I know. Okay. আচ্ছা, তাহলে যদি কিছু না হয় থাকে আর কারো questions না থাকে, let's go towards our farewell station. Yeah. আমার না host করার habit এখনো যাচ্ছে না। Okay, I'll continue. Yeah. Now I would like to request one of our executives to share the token of appreciation. Lamisa, please share the token of appreciation. Yeah, sure. Give me a while.
Okay. Ma'am, we will send it to you via mail. Okay. Okay, thank you very much. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you, NANZIBA ma'am, Farzana Tasnim ma'am, Atia Binte Aziz Apu, and Zain Tasnim Apu. So that's all for today. Now I'm signing off on behalf of IEEE IIUC Student Branch WIE Affinity Group. Everyone, Are you saying something? yeah, everyone take care and be well. Keep on striving. Miss you all.